ama inasaidia nani? Because I have 2 children, 1 son, 2 daughters. Na even though church ni kubwa, does the church give back to the community in what capacity? That is one example. Nitajaribu niende kwa haraka. Another example, yes. These ones, wakati ambapo tulikuwa tunaenda Turkana, yes. Nisaidia leo nitapitia. I will present these songs before these are students on full scholarship. Ambao unaweza kuverify, check, bank, and when they were paid scholarship. Verify even the amount that was given. Yes. And that is part of our ideology, giving back to the community. Yes. So maybe, Pastor, maybe that point is well covered. You want to, yes. The next? The next, yes, is when calamities arises, what is the stand and the position of the church? Yes. I will present this to you. It will show you where we went, what we did with the people's money, because the tithe is from members, and what we did with it. That is part of our ideology. The ideology concerning what we say on the pulpit. Yes. I preach live. Then we use recorded programs in the night, but I made sure that our presentations and our sermons are live, so that inaweza ikasaidia yule ambaye anatamani kujua huyu mtu anahubiri nini. I think maybe I'm one of the few pastors ambao wanafanya live sermons. Yes. And if you would interject and want me to proceed to another point, I can continue. Thank you so much. Yes. We have live services. It makes it easy for anyone. Aulize, what is this man preaching? What does he stand for? Na I insisted in that ili isaidie hata serikali yangu. Badala ya kunichunguza zaidi, inaweza kuketi hivi, hata DCI akae hivi na angalie, what is this man preaching? Then without even making a lot of research, anaweza kuamua, even 7 days, anajua what this man is preaching. Maybe kama nimesahau kitu kingine on that, naweza nikaulizwa, I'll answer. Number 3, yes, my view on extreme indoctrination and exploitation of religious followers. Yes. I think I've answered or I've covered part of it. Wakati ambao unasema, this is what we do and this is what we stand for, and when you give back to the community and to the extremely needy people, yes, kama juzi tulikuwa Kilifi, and we spent close to over 3 million kwa ajili ya kulisha ndugu zetu. I thank God you come from close to those areas. You never, yes, you know what Kilifi is and you know what Turkana is. Na ikiwa Mungu amekubariki kiasi, hata kama sio nyingi, and you spend it alone, hata kama ni kwa kanisa peke yake, na mtoto wa Kilifi ameketi pale na ana school fees, and you are building your church or whatever, even the road of the church, it is not fair. So jinsi ambavyo tunahudumia watoto wetu na jinsi ambavyo tunahudumia washirika inaonyesha ni kwa njia gani extreme, let me call it doctrines, vitu ambavyo vinaweza kuathiri mtu. We are a church of a capacity of 45,000 in one sitting.
hawa watu kama kungekuwa na kitu chochote ambacho si kizuri, 45,000 people, mmoja angeinuka hivi aseme tafadhali angalieni huyu mtu. And the only time ambao nilisikia hiyo ni wakati ambapo niliambiwa and I don't want to go that line, you've been arrested. For what? Yule ambaye nilimuuliza alikuwa kiongozi wa wakati huo, sasa hiyo maybe yuko ama yuko, akaniambia you've been sacrificed by the social media, so you don't need even to talk to me. I'll close the church right now. And he picked up the phone. Before he called, nikamuuliza, is that part of the investigation? Why don't you investigate and know the truth? Na akaifunga. Then the rest tutaelezea wakati ambapo utaniuliza. So we don't advocate for anything about exploitation, and we can present it on how we use the church. On exploitation and indoctrination, it touches on how we handle members. We have 2 hotels that functions 24 hours. Those hotels, nobody is told when to eat or when not to eat, any member. Every service nikimaliza huwa nasema, and I pray for the food in the hotel, because I know kila mmoja ataenda kukula hapo. The hotels function 24 hours. About what we are discussing now, huwezi jenga hoteli na umwambie mtu afunge akufe. Huwezi somesha watoto wa watu na uwe wengine. Hizo vitu haziendi pamoja. And I will use this platform, please forgive me, to invite the Senate on 2 conditions. Waje watutembelee, either kwa gharama ya serikali ama New Life iko tayari kuwalipia mahali pa kulala, jinsi ya kusafiri, sababu kama tunalipia wengine chakula, kwa nini tusiwalipie nyinyi muje muone kile kinachofanyika badala ya kusema tu? I pray from the bottom of my heart. Please, Honorable Chair, you have the authority and the acting Deputy Chair. Compel my fathers and my brothers, plus my brother, Honorable Bonialwale. I thank God it's the first time I'm seeing you live. Wafike, and my brother, and thank you so much, sir, through you, Chair. Wafike, watembee kwa hizo barabara, so that isiwe ni kitu ambacho Ezekiel amepresent a fiction. No. He talked about this, we went, we witnessed. Even if it is tomorrow, we will do it. I promise. We have discussed it before we came. Please, I beg you. This is because the former commission, or the commission that was appointed by the president, tuliwaandikia barua. There were 2 people who were arrested, Ezekiel and Mackenzie, about this issue. He went to Shakahola. I saw it on TV. Please, I beg, come to where I am. See what Ezekiel is doing. Ask him 1,000 questions. I will suspend the services to listen to you and to answer. They said yes. Today we're having a lot of invitations. Even the DCI has invited us, and now you're inviting us. We'll see how we can deal with that. Proceed. Thank you, Chair. Surprisingly, I don't accuse anybody. It is headed by my fathers in the gospel. They turned it down. They never honored the investigation. And they are going to present it to His Excellency. Investigating somebody who invited them and they said, no, we won't come. On what grounds? Hatujui.
ukipelekea rais wangu kitu ambacho hujui na ulisikia na hukuoji Ezekiel and you had the opportunity kuoji hivi, what are you going to tell the president? Na Ezekiel amekuita haja ukataza. For your information, Mr. Chair, Honorable Chair, hakuna mtu wa serikali zaidi ya maaskari waliokuja kuchukua the supposedly said evidence ambaye amewahi kanyaga new life. Unatamani this thing being said, si mtu wa serikali aje tu so that aende aseme this thing being said by about this man, this is the truth. Hakuna. You are being persecuted there. Please, I beg you to allow me to talk a bit. Yes, you're listening. Yes. You are being persecuted there, plus the entire church and the more than 45,000 people on something even a slightly senior official from the government hajawahi kuja kuverify. The only people who present me before the government and the parliament ni hawa. And you know a lawyer present a good person and a bad person. Correct. So who will judge whether I am really bad or good? I told them, please call the media, put it live, wachunguze, wakipata kaburi hata ya paka, wachukue huyo paka wapeleke kule. And don't hide anything. You know, lawyers will ask you, Pastor, tell us the truth. Nikaambia, investigate the truth yourself. Then I will tell you the truth. They told us, je, yale ambayo tumeona ndio? Nikaambia, ndio. Chochote kile ambacho mmeona, usiniambie, ambia serikali. Because that is what I stand for. Now, thank you for giving me time on that. My association with one pastor. Can I continue, sir? Correct. One further point of order. Yes. I just want to make sure that the pastor knows. If we come, tupate kabila kama ni ya paka, tutachukua paka, tutakuchukua wewe. Sawa. That's on a light note. You don't need to respond. Just go to the next point. Go to the next point. Your association with Paul and Benjamin. I won't answer that. Thank you for the direction. Only as a sign of humor. Nilibebwa na maaskari bila evidence. Now, on fourth point, my association with one Paul Ndenge Mackenzie for Good News International Church, if any. I first came to know about Mackenzie on TV 2010 wakati alikuwa KBC. Nilikuwa namuona vile nilivyokuwa namuona babangu wa kiroho the year 2002-2001. So alikuwa na ubiri. Then sikumuona tena kwenye televisheni. And sometime in 2021 nilitamani kuwa kwenye televisheni na sikujua televisheni nitapataje. Okay. So ni kitu kanikujia kwa akili, why don't you look for a TV station ambao haitumiki? There are very many. Why don't you look for one? It rained on me. Sioni ile Times TV. Na sikuwa namjua na sikuwa na namba yake. I have never met him in person. So nikamwambia one of my crusade managers, his name is Solomon, tuendeni tukatafute huyu pastor sababu hatuna namba yake, tumuulize kama station yake inafanya na ile collapse imemshinda kumanage. Tulipofika, by good luck, tukampata hapo na baadhi ya watumishi wa Mungu. Whether walikuwa wachungaji ama sio wachungaji, walikuwa wameketi nje.
I introduced myself, nikamwambia mimi sionangi station yako, kama iko na uitumii naomba unisaidie nayo, kama imekuwa cancelled niambie. Aliniambia iko, siitumii na haijakuwa cancelled. It drew me closer to the question number 2. Unaweza kunisaidia naye? Akaniambia if we agree. We sat down, I can't remember if it was the following day or not. We sat down na akaniambia the charges if you want to buy it then 3.5. By then nilikuwa na 500,000. Nikamwambia 3.5 mimi sina, na nafikiria naweza nikatafuta. So we agreed kwamba naweza nikalipa polepole. Na it is obvious, unalipa polepole, nobody will allow you to sign any document. Na unalipa polepole na umelipa what percentage, maybe 20 or 17. So akaniambia wewe nenda, nimekupa ruhusa, ukimaliza kulipa we will sign the document. Na kwa sababu I think, this is what I think, I'm not sure, kwa sababu nilikuwa na kiu na kuenda stationi, because by then nilikuwa natumia babangu na alikuwa na hubiri every time. Alinipa ruhusa ya 30 minutes and I wanted to preach every time. Nikalipa cash through M-PESA. I can't remember kama zote zilikuwa M-PESA ama zingine nilipeana cash. I just want to be precise. 500,000. Then akanipa ruhusa, nikaanza kuitumia. Na vitu vingine zilinifanya sikununua hiyo station. Number 1, kuna wakati ningesikia akiwa na ongea na akiojiana na my fellow brothers Muslims, na angelifaa nyinyi hamjui kile ambacho mnasema. It came out very hard. Number 2, masomo haina faida. So ninataka TV, lakini TV unayotaka mwenyewe akona ideologies ambao hupendi. So nikasema hii station nikiweka kama Times TV, watu watafikiria mimi ni yeye. Naweza nikaibadilisha iwe New Life TV. Watu platform providers wakaniambia it is not easy until you buy it, but unaweza kuiweka huko kijijini kwako ukaweke New Life TV, and that's what I did. In Coast Region ilikuwa New Life TV and we were just in Coast Region. That is how I came to know him. I didn't pay anything much. We didn't call mmoja na mwenzake, sababu akili yangu ikanikujia, why don't I purchase my own TV station? Na mtu akaniambia it doesn't cost more than 500,000. Nikamuuliza unaweza kunisaidia? Akaniambia ndio. Nikasema thank you Lord, I'm not going to buy this. Na yeye pia hakuniuliza na hakuniitisha pesa zingine. So I maintained it in the Coast Region na nikafungua World Evangelism TV. Now that is how I came to know Mackenzie, and that is all I know about Mackenzie. Unless nimesahau kitu kingine, nikiulizwa nitajibu. Sikuwahi kuhubiri na yeye, sikuwahi. I don't know mahali Shakahola iko. Sijawahi ona Shakahola na macho yangu. I saw Shakahola kwa TV wakati maybe viongozi walikuwa wanaenda. Na I think inahusika na hii. Yule mtu ambaye nafikiria alini-associate na Shakahola ni mtu aliyeweka article kwa social media kwamba Pastor Ezekiel naye alichukuanga TV ya Mackenzie. These two men are the same. I did not take it serious kwa sababu mimi nilikuwa nafikiria, and I know our police and DCI are more professional. Once they hear this issue, hawatafuatilia hearsay. They will come down and investigate. Only kuandikiwa statements wakati haya mambo yalitokea, the OCS and the OCPD from Kilifi andika statement and they told me, Pastor, we know you. And how did they come to know me?
a place of 45,000 people, huwezi run that church bila polisi kuingia hapo. So 24-hour block mapolisi walikuwa wanazungukanga New Life. The OCS or area OCS told me, chochote kikifanyika hapa ijulikane sisi hatukuwa hapa, itatuweka mashakani, so we have to be here. To be here means hata mahali ambapo nalala, they could come in any time and they could be there. In fact, mara nyingi gari lao ilikuwa inakaa New Life usiku. Wananiambia kwa sababu washirika wanaingia usiku na mchana, hii gari yatakana itoke hapa ikienda kufanya kazi ikirudi. That is what happened. So that's how I came to know Mackenzie. And my question, kama Ezekiel angefanya chochote, angepaje polisi 24/7 from where our church is situated to Shakahola? I'm not sure. Nimekuja kuambiwa na wale waliokuwa wanafanya investigation, it is more than 200 kilometers. I'm not sure. Kitambo utoke hapa mpaka uende mpaka Shakahola, hakuna hata polisi anakupata na mwili. Kila wakati hakuna polisi anakuuliza. Somebody raised an issue. He dumped bodies in this mortuary and is associated to this. Nani huyu wa mortuary aliandika statement? Mbona jina lake haliwekwi? Na alikolaborate kivipi na Evangelist Ezekiel mpaka wakaweka mwili hapo? Na Ezekiel akiwa anatoa, si huyu mtu alikuwako? Ako wapi? Na hizo records za kuchukua hizo mwili kupeleka huko ziko wapi? Na wakati ninaingia Shakahola, where were the police officers and where were the chiefs, sub-chiefs? And wewe utatransport tu mwili ukipeleka huko bila mtu kuuliza hii gari inaingianga hapa imetoka wapi? It still pains my heart because, Honorable Chair, New Life has gone through a lot of pain. Even my wife. My son one day said, Dad, he called me on phone, I don't want to come there. I know you. I don't even want to become a police officer. Because they know you. And this is what is happening. Nauliza washirika, why don't you go and present yourself? Kama kuna kitu umeona nimefanya, hata kama nilikuhonga, go tell the government, Ezekiel alifanya hii na alinionga. And I told the DCI when they came, ikiwa mtapata kitu, don't wait until you take me to court. Expose it as you have exposed those who are dying in Shakahola. And take me to court. It is simple. You cannot handle more than 45,000 people in one sitting. Wengine wanatoka nje mataifa mengine, uwafanyie makosa, na hata wale wa nje hawaongei. Wandani hawaongei. Honorable Chair, kanisa letu halina washirika kutoka karibu. Wote wanatoka sehemu mbalimbali. Almost 99.999%. Hawa watu you manipulate them. Hakuna hata mtu mwenye akili ambaye anasema jamani, nilileta mwenzangu kutoka Murang'a hakurudi na amezikwa huko kwa Ezekiel, na Ezekiel amesema asizikwe hapa. Mwingine atoke UK akufe hapo azikwe na Ezekiel. Hakuna mtu ana raise issue. That's why I've invited the Senate. Ije itembelee na izunguke na iulize the community, huyu mtu ni nani? That is about my association with one Mackenzie. I'll move very fast because I have 1, 2, 3, 4 and I finish. And I will honorably ask the Senate, Honorable Senate, to ask me questions. The circumstances surrounding the sale of Times TV, I think I've covered that. The sources of funding of New Life Prayer Center and the church. And I believe this is very important. Our members wanakaa nje na wanakuja.
Any gathering ambayo iko na over 45,000 people na wanaenda kutoa sadaka, hata kama haujawaambia, nadhani hiyo sadaka maybe, wajua mimi sitaki kudanganya, hiyo sadaka si kidogo. In one sitting, unajua saa zingine wachungaji tunaogopanga kusema ukweli kuhusu sadaka, but I came here to tell you the truth about sadaka. Ikiwa si kidogo, yes, what do you do with it? Na mimi honorable chair, naomba pia about this, ita pia wenzangu waulize kanisa lako liko na watu wangapi, and what do you do with the offering? Because if you ask about New Life, uliza yule mwingine pia, mko na watu wangapi? 200 pesa kwa njia yoyote. I can't remember kama nimechukua pesa kwa mkono wa mtu kanisani Mavueni, and I always tell them, unajua mahali madhabahu iko, weka sadaka hapo, usiniletee, sababu ukiniletea sadaka inamaanisha unataka nione ndio nikuombee vizuri. So they take it there, ile ambao wametoa kupitia kwa M-PESA till number huwa imeenda hapo. I don't normally know who gave what. So the funding ya New Life ni wale washirika, na kama wako 45,000 people, nikisema huwa wanatoa pesa kidogo, mimi sitaki kuwa muongo, ili unipeleke jela kwa ukweli kuliko kuniacha nje nikidanganya wewe na nidanganye washirika ambao wananiamini. Na hiyo pesa tunaitumia kwa hiyo, pamoja na ile ambayo ningetamani uiplay pale. Na kama utaiplay hapo, utaiplay kwa nyumba yako, please forgive me for that, then tuipeleke kwa hao watu wa media, waonyeshe Kenya na mataifa ya nje, then ile ambayo tumefanya nao, because honorable chair, through this sadaka tumejenga one of the most modern international schools, if not in the region of East Africa, in Kenya. And we have facilities about some of the international secondary schools hazina hapa Kenya. I think, I'm not sure, maybe I'm not done my research here. It is almost 50% complete. The only Olympic standard swimming pool in Kenya apart from Kasarani, it is in Kilifi County, kupitia kwa sadaka ya hao washirika. Ili siku nyingine mkialika international schools as a government na mnataka facility nyingine, there is a church ambayo imesaidia serikali kutengeneza facility kama hiyo. Badala ya kutangaza vile tumetangaza, we renovate Kasarani ili tulete Africa Cup of Nations. Unaweza kupeleka international schools huko na wakafanya swimming competition Kasarani, na ukapeleka nyingine Kilifi County ama Coast, na hizo pesa ambazo zinaingia kupitia kwa competitors and those who are visited, si zinaingia kwa county government or visitors and whatever. We have one of the most modern labs, IT labs, ambazo nafikiria, sababu mimi nimesomea tu, tuko na labs ambazo huenda haziko kwa university yetu, and I would advise you with humility to come and visit them and verify what I'm saying. We did this na pesa za washirika, among other things. We have one of the best hotels, among other things, ili apart from church, the government, the nation and the county inaweza kubenefit kwa hizi vitu ambavyo tunafanya. Isiwe ni pesa ya sadaka imeenda kwa pastor peke yake. Hakuna any document ya title deed imeandikwa kwa jina la Pastor Ezekiel. Apart from maybe 2 or 3 vehicles tumejaribu kuziweka kwa jina la church, wakaniambia hiyo terminology sijui, labda Sami anajua. Nilimwambia ni mimi ambaye nakataa.
savings account inakataa. Sina gari langu mimi, sina nyumba yangu, hata hii saa receipt yake ni New Life. Hata ile nguo nyingine ambayo unajua nimevaa, si unaijua? Receipt yake ni New Life. Ili nihubiri injili, sadaka ya mshirika itumike kwa njia nzuri. Nikimaliza niende zangu. I never came to use church money for personal benefit. I have informed my wife and my children. Nobody will benefit from church money. Nimeanzisha kufuga. Niliambia mke wangu tangu last week, pesa za kuku, pesa za mayai, pesa za whatever, sisomeshe watoto wetu. We have 3. Hakuna haja ya kutumia pesa za kanisa. We have only 3. So that is how we have spent money, and that is zingine ukiniuliza nitakumbusha. We have a dam, the only dam ambayo iko Kilifi County na ni kubwa. Hii dam is a 9.5 acre dam. It is full. It is well built na imelindwa, imezingirwa na fence. Ili wakati wa drought, wakati community imekosa maji, tunaweza tukafungua waje wachukue maji. Vile ambavyo tunasomesha watoto wa Kilifi, over 200 students, full scholarship secondary. Yule mama wa Kilifi atatoa maji wapi? Na maybe county government ili allocate money na haijaijenga. Drought haipigi ripoti. So as a church tumetengeneza hizo zote. Tunafanya farming, tumeajiri watu wa Kilifi County. Everything ambao zingine mkinikumbusha mimi nitayasema. Number 7, your view on regulation, my view on regulation of religious organization, including gaps in the law and regulation of religious institutions, and before that end, kanisa limekuwako miaka mingi. Misikiti, temples, hatujawahi pitia mambo kama haya na hatujawahi ona. And as a religious leader, if I be granted that opportunity to refer to myself, hii kitu haingewahi fanyika. But maybe 3 or 4 people or 1 or 2 wamekosea na wamefanya grave mistake, ama amefanya grave mistake. Huyu mtu ama hawa watu wachunguzwe, wapelekwe huko, wawe prosecuted. If any case we amend or we constitute a law because of one Ezekiel, and we give him the picture of the church, Your Honor, in 60 or 70 years time, I won't be there. I will be a very old man from now. And we institute a law that gags na imeumiza the church, tutaumiza the future ministries. Njia ambao nafikiria ingefanyika, I don't know because I'm not a lawyer. They may speak on my behalf. Ikiwa kuna enough room ya kuisolate na kujua huyu mtu amekosea, apeleke kule kotini, awe prosecuted, then the government plus the church wakae chini. What can we do ili tufunike gaps ambazo zinasababisha vitu kama hizi? It is the best way, but let us shun any formula ambayo itasababisha kanisa la Kenya likae dwarf and dead because ya makosa ya maybe Ezekiel or Mwangi or Maina for the future generation. Kama sio hawa wazazi wetu kupewa room ya kuhubiri, singeliokoka. Nilikuwa mzinzi kuanzia class 7. Unajua class 7 ni mtoto aina gani? Mpaka form 4. Alihubiri 2000, nikaokoka when I was sick. Nikaoa mke bikira wakati ambapo mimi nilikuwa bomb blast.
bomblas in terms of mzinzi tu, asingepewa ruhusa ya kuhubiri vile nilizuiliwa juzi, hakuna singeokoka. Naona juzi tumepanga crusade Kilifi, tuka advertise MTV, KTN, you know the cost, our church channel, tukaenda tukatengeneza flyers, we printed t-shirts in terms of millions, we presented a letter of request to be permitted to conduct crusade. The OCS went to the OCPD, the OCPD to the county commandant to regional commandant, through our lawyers, is one of them. They said, I think the letter is here, akasema, because umetupa a very short period of time, 72 hours, na wewe crusade zako huwa zinabeba zaidi ya 70,000 people, please give us more time. I think it is here. This is the original, kwa hivyo sitakupatia, wasije wakanitafuta baadaye waseme ilete na nilikuachia, so photocopy. Kijua wakijua tu. So wakatuambia, inasema, we were unable to issue you with a permit due to the fact that the notice issued was too short. That was the fact. Too short for our preparations and action considering the large number of people anticipated to attend, that is 70,000 number. We were unable to make the necessary security arrangements to facilitate a smooth event. Thus, we are advising you to plan and hold the same event from 4th October. Remember, the request was 23rd of September. 4th October. Hivyo tumesuspend ibada zetu zote, tunaenda crusade, na unaambiwa on Saturday kwamba unaambiwa on Tuesday kesho uende crusade, na umeitangaza kwa TV. Hiyo tukaachana nayo, tukafuata hii. Wakaturuhusu mpaka a day to that day tulikuwa na wao. I visited the county commissioner in person. He promised me they are going to provide security in person. He invited me. Then the county commandant promised that. Tulipeana chakula worth more than 3 million, if I'm not wrong. Maybe I can be corrected. Tukichanganya pamoja na cost, transport and whatever. Day 1 tukafanya crusade. Day 2 nikaambiwa, Pastor, simu imetoka juu kutoka kwa president na CS, cabinet secretary or internal security. They have been monitoring you. Point of order, Chair. Yes. I would like to intervene on that because if the witness cannot substantiate a presidential call and a cabinet minister's call, then he needs to withdraw. Point of order, Chair. Yes, Vice Chair says this is an inquiry. The pastor is allowed by law and the standing orders of this house for him to review that information. If the minister feels he can come and defend himself, then he can come and do it. Okay, yes, Chair. Yes, David, your colleague. Let David have the floor. Okay, sorry. Thank you for Chairman for allowing a friend of the committee to hold his horses.